Y ese fue el problema. Then the second wave come. Cuando llegó la segunda ola, They were not holding anymore so strong together. ya no se estaban agarrando fuertemente. They were tired Estaban already. cansados. And the second wave Y la segunda ola was not that strong as the first one, no fue tan fuerte como la primera, but it swept them away. pero sí se le echó. And the wife and La the esposa daughter y la niña was taken away. se las llevó. Remained only the man holding on the Solamente tree. se quedó el esposo, el padre de familia, ahí agarrado del agua. But when the third wave, Pero cuando llegó la tercera ola, he could not hold either. ya no se podía aguantar. And the water takes him and swept him away. Y el agua se lo llevó a él también. Of some unknown reasons, he stand hanging in one of the bridges. Por cierta razón que no se conoce, se estaba agarrando de uno de los puentes, He was que unconscious, estaba inconsciente, but still alive, pero vivo, and they found him there. y lo encontraron ahí. But not his wife. Pero a su esposa, ni a su hija, ni a su hija. What we can understand from this situation Lo que podemos comprender de esa situación is that it doesn't help us one successful action in our spiritual life. es que nuestra vida espiritual no nos ayuda a ser exitosos. Una de ellas. Okay, I was smoking. Bueno, yo fumaba, I do not smoke now. ya no fumo más. I was taking alcohol. Estaba tomando alcohol I'm not taking it now. y ya no lo consumo más. There are people that can say, I was drug addict, Hay personas que pueden decir, yo fui un adicto. and now I'm no longer drug addict. Y ya no soy. Oh, that's wonderful. No, eso es maravilloso. That is just the power of God. Ese es el poder de Dios. It is a tremendous testimony. Es un tremendo testimonio. I remember in Estonia, Recuerdo una historia. once coming from a Bible study, Yo estaba regresando de un estudio bíblico and they have kind of small trains y tienen pequeños trenes that goes through the city que viajan por la ciudad, and full with people. llenos de personas. And the doors opens Y se abren las puertas and the people just run. y las personas cogen. The door opens La puerta se abre and one lady y una señora full the hands with the packages con las manos llenas de paquetes because she was coming from the store. que llegaba de la tienda, It just fall on the floor. se cayó al piso All her things run y away. todas sus cosas Drunk. estaba embriagada. I run away to help. Corrí a ayudar, Other people run away to help. otras personas fueron a ayudar, Didn't know what happened. no sabían lo que había ocurrido. Drunk. Ella estaba embriagada. It's terrible. Es terrible. The alcohol, it's a terrible vice. El alcohol es un vicio The terrible. drugs are taking a lot of young people out to the death. Drogas lleva a muchos jóvenes hasta la muerte. And to be free of it, Y ser libres de eso it's a miracle. es un milagro. It's a wonderful Es una experience. experiencia maravillosa. Praise the Lord. Alabamos al Señor. It's impossible to be free without the Estar libre. intervenings Y la- of this supernatural power. La intercesión de esos poderes sobrenaturales. But dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, that is the old treasury. ese es el tesoro viejo. This is the old treasury. Ese es el tesoro viejo. It is a treasury, Es un tesoro, but it's old. pero es viejo. We need to face new victories. Tenemos que encontrarnos con nuevas Every victorias. day we have to face new Cada victories. día tenemos que confrontar nuevas victorias. We have to add to our faith virtue. Tenemos que añadir a nuestra fe virtud. We have to add to the virtue knowledge. Añadir a esa virtud We conocimiento. have to add Y temperance. añadir el dominio propio. We have to grow all the time. Tenemos que crecer siempre. There are people that say, Hay personas que dicen, I cannot change. yo no puedo cambiar. I am that way. Yo soy I así. was born that way. Nací así. But look what says here, Christ Objects Pero miren, Lessons. escuchen lo que dice aquí en palabras de Dios del gran Sister maestro. White El says, hermano White nos dice let's no one say, que nadie diga, I cannot remedy my defects
if you come to this decision, you will certainly fail of obtaining everlasting life. Si llegan a esta decisión, ciertamente llegarán a fallar en obtener la vida eterna. And so important, these brothers and sisters, Es tan importante eso, queridos to hermanos, believe el creer that we have to grow que spiritually. tenemos que crecer espiritualmente. And we have to remove all defects of our Y que character. tenemos que quitar todos los defectos de carácter, Not by our own strength. no por nuestro propio esfuerzo. That will be impossible. Sería imposible. And it says here, Y nos dice aún más. the impossibility lies in your own will. La imposibilidad se encuentra en su propia voluntad. If you will not, then you cannot overcome. Si no quiere, entonces no podrá vencer. The real difficulty arises from the corruption of the unsanctified heart. La dificultad realmente viene de la corrupción de un corazón no santificado And the unwillingness to submit to the control of God. y el no querer entregarse al control de Dios. How many times we love to sin? ¿Cuántas veces amamos ese pecado? How many times we are so in touch, so close to the sinful practices? ¿Cuántas veces nos sentimos muy cercanos o muy conectados con las prácticas pecaminosas? And not so much the external things as the invisible things. No solamente las cosas, o tanto las cosas externas, sino las cosas internas. The things that do not produce a scandal in the society. Las cosas que no producen escándalo en la sociedad. The love to self. El amor a nosotros mismos. The love to things that depart us from the Lord, separates us. Amar las cosas que nos apartan del Señor. And Apostle Paul says in the Philippians chapter 3, verse 7, Y el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3, versículo 7. but what things were gained to me, those I consider lost for Christ. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos, this is Apostle Paul after he bought the pearl. ese es el apóstol Pablo después que compró esa perla. This is Apostle Paul that is converted. Ese es el apóstol Pablo que ya está We convertido. shall not be satisfied with the level of our baptism. No debemos de sentirnos satisfechos en el nivel de nuestro bautismo. We cannot be satisfied because we depart from that world. No nos podemos sentir satisfechos porque nos hemos apartado del mundo. Because we have left drugs and alcohol and every other sinful or bad practices. Porque hemos dejado las drogas, el alcohol o cualquier tipo de práctica pecaminosa. We have much more to abandon. Tenemos muchas cosas más que debemos We abandonar. have a lot of treasury to gain. Tenemos muchos tesoros que podemos ganar. We have to perfect our Tenemos que perfeccionar nuestro carácter. And we found out that the Bible speaks a lot about these things. Y encontramos que la Biblia nos habla bastante de esto. Many times if we live in one place Muchas veces, si hemos vivido en un lugar and we move only one y direction, nos mudamos hacia una dirección, go to work, nos movemos en una dirección, vamos a trabajar and I come back. y regresamos. I have the same people all the time. Siempre estoy rodeado por las mismas I have personas. the same stores I go shopping Como en by. las mismas tiendas para comprar. So I know where the temptations come from. Así que ya sé dónde vienen las tentaciones. So I eliminate. Comienzo a eliminar. I don't look there No lo vi because there is something bad. porque hay algo mal. I don't talk with that No person hablo con esta persona because he all the time pins me. porque siempre me está molestando Like a porcupine. como los porcespinas. This kind of character exists. Este tipo de carácter sí existe. And if somebody is half conspires and like a porcupine and pinch me, Y si alguien viene, se acerca como porcespina y me toca, then what's happened? ¿qué pasa?
explosion. una explosión, ¿verdad? And then instead of, as Jesus says, if somebody hits you in one place, you give the other one. Y debes de hacer como dice Jesús, que si alguien te pega en una mejilla, darle la otra. What happened many times? ¿Qué pasa muchas veces? If they hit me the one, I give two. Si me das una, entonces yo le doy dos. Then I say, no, I have to avoid confrontation. No, entonces yo digo, no, tengo que evitar la confrontación. And then we move in a certain way, Nos movemos de cierta manera, and we have no no confrontations, tenemos we confrontaciones, have no severe no temptation. tenemos tentaciones. And what happened? ¿Y qué pasa? With the time, oh, I'm fine. Oh, con el tiempo yo siento, bueno, estoy bien. I'm a very good person. Soy una persona muy buena. I have no problems anymore. Ya no tengo más problemas. I have Tengo temperance. temperancia. I have virtue. Tengo virtud. I have reached a very high level already. He llegado a todos los niveles altos. But if we move to another place, Pero nos mudamos a otro lugar and we have to confront another y people, tenemos que confrontar a otras if we personas. change our work, Cambiamos de trabajo. then what happens? Entonces, ¿qué pasa? Oh, terrible. Oh, es algo terrible. Terrible surprises. Sorpresas. We discover that the old man is still alive. Descubrimos que este hombre viejo aún I vive. have to sanctify my Y character. tengo que santificarme. I did not change practically. No he cambiado para I have avoided evitar, any, we can say, surprises. podemos decir, cualquier tipo de I sorpresa. have changed my lifestyle, He cambiado mi estilo de vida, but I did not change my character. pero no he cambiado mi vida. But that is not what the Apostle Peter means, or James means in their letters. Pero eso no es lo que quiere decir Santiago en su carta. Let's see what James said in chapter 1 is a tremendous statement. Vamos a ver lo que nos dice Santiago en capítulo 1. Es algo tremendo. My brethren, count it all joy when you fall in diverse temptations. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, Knowing that trying of your faith work patience, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. and let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. According to James, De acuerdo a Santiago, we're not supposed to avoid the confrontation. no debemos de evitar las confrontaciones, We're not supposed to avoid the difficulties in life, no debemos evitar las dificultades en la vida, but we have to rejoice in them, sino que tenemos que regocijarnos en ello, because this is the one that gives us the new treasury. porque ella nos da esos nuevos This tesoros. is the way how we can recognize ourselves. Y de esta manera nos podemos reconocer a nosotros mismos. This is the way how I can see my De weaknesses. esta manera puedo ver mis debilidades. And that is the church for. Y para eso está la iglesia. That is the place where we can do that. Ese es el lugar en el cual podemos The church is like a hospital where sick people go there to be cured. La iglesia es tal como un hospital en el cual visitan las personas para curarse. The church is the place where we can test our character and where we can grow. La iglesia es el lugar en el cual podemos probar nuestro carácter y podemos crecer. The church is the place when we can employ our gifts Es el lugar en el cual podemos emplear nuestros talentos and serve to each other or serve to the humanity. y servirnos unos a otros, servir la humanidad. Some people say Algunas personas dicen there are problems in the church. que hay problemas en la iglesia. I have problem with that and that member. Tengo problemas con y el otro miembro. But dear brother,